Kan du filma? Nej. Nej. Ah. Så köpa dricka är Kan du filma? Nej. Nej. Ah. Joseph's big day today. Look, you have a look here now. Yeah. Nandito kami sa Sweden. Joseph graduate ngayon. Uy, ang mga ulitaw na diadiri oh. Wala pa ang guest. And welcome drinks sa gawas, sa labas. So much, Joseph. And then next is Vanessa. Joseph, are you coming with Vanessa? Well, yes.
Vanessa's What time? graduation. What day? It's Saturday, 29. With the bone. Yes, I will try to get. she what already day did is it? Hi Jacob, it's a vlog. Say hi to the vlog. Hello, vlog. Yeah, What did you eat? I have every weekend. Pancet? Yep. I will work like full time. In summer vacation. So ang guest hindi pa dumating. Ang daming pagkain. Miss Pretty. You are in the vlog. Yeah. So Andrea, anak niya nag-graduate ngayon. Welcome to Lodi's vlog. And we have a Ang big graduation celebration today. Yeah. And then all the children as usual. Hi. And you will and Student. Rang. Ansa na ano? Rang. Mag-hi ka sa vlog. Mag-hi ka sa vlog. Welcome to our party. Yeah. Alas 5 pa darating ang mga guests. Tapos ngayon, ano pa? Ano, 4 o'clock? It's 4 o'clock now? Yeah. Yeah. And then what can you say about your graduation? I will be workless for some time. I'm joking. Yeah. And what are you going to do after? I have work full time now. Full time? Yeah, only June. And then I will maybe continue. What about the college or university? I will study next year. So this year I will. What kind of education do you want? Maybe I will maybe something different or maybe continue IT. IT? Computer? Yeah. Programming or what? Yeah, programming. Really? Oh, no. Maybe that. Ala, gusto daw niya. Kasi ang graduation niya ngayon, parang high school sa Pilipinas, pero dito parang, high school. Secondary. Pero it's a big day. Iba-iba sa atin. Huh? Warm. You change. Warm, oy. The Philippines flag, and then in the back side is a Bisaya. Because Yosef's mom is a Bisaya. Sayop, sayop nga linya. Can you just, can I read it? Sayop nga linya. Why you choose that word? So, I don't have a good interest in IT. Okay, you are not interested about computer. No. But it's sometimes fun. Sometimes it's fun, but so you don't need to continue, right? Yeah, I will see. That's why I take 1 year and then I will think. Yes. So 1 year only work and I can think what I Don't want to do. waste your time if it's not for you. Yeah. So it's better to start a new one, Yeah. which is you like. So yeah. Okay, here. Ja, detsamma lika Yeah. Ska ni ut sen då? Ja, jag kommer träffa Josef sen ikväll också. Ja. Ja, Ni får försiktiga. Hej då. Yeah. Ha det bra. Hi. Va? Ikatag dito. Sus, nandito na diana ang mga karagwang. Hi Jacob. Hi. Hi Vanessa. He's my bodyguard. Hi. Bodyguard? It's your bodyguard. Okay. That's good. Yeah, my bodyguard. That's good. Yeah. Hi Alvin. Oh, very cute. Yeah. Hi, det ska jag ska I. Are you already home? Alvin, Huh? give hug. Ate, you just meet I'm gonna take a picture of you. No, I didn't meet Är him. du redan hemma, Josef? Yusuf! När kom du hem? In 2 weeks. Don't look at mine. I'm still going. I'm still on the road. Hi. You say yes. Why is like that? Yeah. That's a tradition in Sweden. Again, yeah, again.
You have to do like tutut. No, don't take out. No? No, don't now. Your guest is not coming yet. Jag ska också ta bild för att jag har ingen bild för just. Okay, mother. We're in the surprise, oi? This video is the only bit. Sayop nga linya. Why? It's the wrong line. What does that mean? Jag kan hänga den flaggan där, bro. See, very nice. The suits, bro. See, Maybe get Philippine extra, so that flag. you can get 10 kilos more on it. Okay. Too little. The car. Did you? What, did you just come here? Vanessa. Mami, är det inte? Va? Yeah. Charlie video. Nej. Say hi to the vlog. Hindi. Gihan. Okej. Wow, så många som har hittat hit idag. Vad roligt. Det är ju Josefs stora dag idag. Det är så underbart att få fira honom. Tänka sig efter så många år i skolan så är det färdigt nu. Vad ska du göra imorgon? Sova. Jag ska ta det lugnt. Vi är så glada att få ha den förmånen och vi är så glada för alla er som har kommit hit för att fira tillsammans med oss Josef den här dagen och att vi ska ha en trevlig eftermiddag. Ha god tid att prata med varandra, kanske lära känna någon ny här idag som du inte har träffat tidigare. Och ta god tid, det finns gott om mat, så ät rejält. Och det finns också påfyllning, så det är fritt fram. Och bara få ära honom en liten stund. Och just nu, Fader, för i hans namn. Och vi bara tackar dig för vår underbara son Josef som idag har tagit examen. Att han har liksom livet framför sig och du har lagt en väg till rätta för honom. Och jag bara tackar dig för att du är med och leder honom. Du är också med oss den här eftermiddagen. Och bara välsigna oss var och en som är här på plats idag. Och att vi bara får uppleva din välsignelse och välbehag i våra liv. I Nazaret. Tackar Jesus. Amen. Amen. Varsågoda. Varsågoda. Kom här. Dai. You know. Video. Hi. Ini sama Lady Nutter na ba?
babay ko balik-dali na to ko kuwil ko nga. Sus, niya ako adiri ra ko ingon babay ko. Again. Don't touch me because I'm the lawyer. Where's the lawyer? President. I need the guard. I need the guard. Hey, it's just intimidate. Philippines. Baclayon. I'm the abogado. Yeah. Lawyer. Well done. Well done. And then Vanessa is the secretary. Ang kita na ni Uwang. Hi, Charlene. Guwapa na siya. This is my boyfriend. Ayan. This is my boyfriend. Uy, friend mo ani ko yung imo ng asawa. Hindi ako ng boyfriend to. Imo na asawa daw. Hoy, sugod na po dito ning kita daw mga guwapo imo ang mga anak ko. Okay. Say something. Wala pa na uyab. Wala na uyab, babay mo. Today we have You will. graduation Ang babay man, kami akong babay mo sa iyo ikat-ikat I'm very hungry. Yeah, just eat now. It was very hungry. Yeah, congratulations. Hi, Yems. Och så presentera för alla. Jag kan ta det. Vad kommer det ifrån? Grattis från Johansson familj. Wow! Vad kommer det ifrån? Grattis Josef, you're an studying student. You have a wonderful future ahead of you. Be a student as long as you still have something to learn. And this will mean all your life. God bless you. From Johansson family. Johan. Ada Jonas? Nej, 500. Jonas. Jonas. May telephone. Louder. Lodi kan skriva. Write down. Lod, write. Oh. Så, grattis Nathan från... Ann-Charlotte. Victoria Ann-Charlotte. Ah, Victoria. Där gick det precis. Ja. What about yours, Emma? What did you write in the backside? Jag fattar inte.